Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan memberi kuliah tentang cellular concept. Kita akan masuk ke part cellular interference. Okay, cellular interference. Okay, before that, we have to know the fundamental of radio wave propagation. Okay, this is a formula for to calculate power measurement in dBm and also in dB, power measurement. Okay, for dBm kita akan guna formula ni lah, dBm. Okay, power in dBm equal to 10 log P over 1 milliwatt. Okay, 1 milliwatt. Okay, okay. So tengok consider you have to stress focus on this 1 milliwatt. Okay, milliwatt. Remember that if for dBm we use 1 milliwatt. Okay, and then ada formula lah that you need to know, free space loss. Okay, ni loss ataupun FSL lah. Okay, the formula is 32.4 plus 20 log frequency in megahertz plus 20 log distance, okay, in kilometer. Okay, notice that this one is must be in megahertz and this one is must be in kilometer. Bukan meter, kilometer. Sama macam ni, bukan hertz but megahertz. Okay, so this is formula for free space loss. And then for power measurement, receive at receiver lah, power at ataupun power at receiver. Okay, in dB, decibel, equal to PT. Okay, power at transmitter plus G ni adalah gain, gain at transmitter plus G at receiver. Okay, gain at receiver minus losses. Okay, losses ni refer to this one, ni free space loss. Okay, so inilah dia punya gambaran. Okay, how signal from ni tower dia transmitted to mobile, okay, base station to mobile station. So in between tu akan ada losses. Ini adalah FSL lah, free space loss tadi lah. Okay, so dekat tower ada PT, GT, dekat receiver ada GR, PR. Okay, dekat mobile station ni lah. Okay, we look at example 1. If a transmitter produce 50 watt of power, okay, notice that this is watt. Kalau watt, milliwatt kena bezakan lah. Okay, of power express the transmitted power, transmit power in units, dBm and dW. Okay, if 50 watt is applied to a unity gain, okay, antenna with 1900 megahertz carrier frequency, find the received power in dBm at free space distance of 100 meter from the antenna. And then number 3 is PR, power received. Okay, receive power at 10 km distance. So the different situation lah. Assume unity gain for the receiver antenna. Okay, kita tengok macam mana cara nak jawab. Okay, first okay, for dBm power at transmitter in dBm, okay, 10 log 50 watt divide by 1 time 1 power of 10 multiply with 10 power of negative 3 watt.
Okay, so this one is 1 milliwatt lah. Kita 1 milliwatt. And then for dBW, okay, power transmit in the dBW, 10 log 50 watt divide by 1 watt. Okay, so we got to answer lah. Okay, yang ni untuk dBm, this one for dBW. If you notice that the difference between dBm and dBW is plus 30. Okay, plus 30 plus 30 dB. Okay, so nak convert the dBW to dBm plus 30. Okay, and then to calculate FSL power, okay, first we have to calculate FSL dulu, free space loss. Okay, 32.4 ataupun 32.45, okay, plus 20 log d kilometer. Okay, kilometer tadi berapa? Okay, refer back to the question. Okay, 100 meter, that's mean 0.1 lah, 0.1 kilometer. Okay, and then frekuensi tadi 900 megahertz. Okay, so masukkan dalam ni 0.1 900, and then dia dapat ni lah, negative 20 plus 59, and then we got 17.1.5 decibel dB. And then so power receive, follow this formula. Okay, yang ni formula ni, and then lepas tu masukkan data value yang kita mengikut formula. Okay, so PR equal to PT. PT yang ni kita PT dah diberi, ada diberikan oh tak, 50 watt tadi ya. So inilah ni kita dah buat awal-awal. So 70 plus 0. Okay, GT get unity, that's mean no gain lah. So that's why dia 0. Sama juga GR pun 0. And then minus FSL, kita dapat yang ni negatif, dia tolak lah. So power receive sama dengan negative 54.5 dBW, and then to convert to dBm, sini tadi plus 30 dB. So dapat negative 24.5 dBm, because the question ask for dBm. And then for another situation, dia kata ini 100 meter, so dia near the tower lah. So what happen if far from the tower? Okay, 10 kilometer, so it's far away lah from the tower, very far. So calculate, use the same FSL. So you need to calculate another FSL lah, FSL. So yang ni formula yang sama, but different kilometer and megahertz. Okay, so dia dah dapat yang ni. Okay, 111.5, and then unity gain sama 0, and then power transmit, okay, sama, same, power transmitted ni 17. Okay, 17 yang ni lah, 17 dB. Okay, okay, so masukkan, and then okay, dapat negative 64.5 dBm. So if you compare with at 100 meter dengan with 10 km, so nampak signal dia signal strength receive at power at receiver tu less than at 100 meter. Okay, yes, less than 100 meter. Okay, for example 2, okay, this one example 2, we have okay, here user here, okay, assume that the height for
user height 2 meter lah, kita assume meter, and then tower height 50 meter. So kenapa kita nak kira consider punya ketinggian ni, height ni, because kita nak kira jarak tu, okay, jarak antara tower to user. Okay, so ni dah ada. So this one ada, kita ada diberi gain okay, GR, ada GT tak? Ada GT. So ini ada kena gunalah dalam pengiraan nanti. So diberi PT, diberi frekuensi 1 GHz. So boleh jawab boleh. Okay, find P power received in dBm and watt. Okay, so ni yang kita nak buat tadi lah. So kenapa 58? Sebab kita tower 50 minus 2. That's why dapat 48 lah. So dia consider ketinggian user ni lah, human ni. Okay, so kita akan dapat jarak sebenarnya from the tower, top of the tower to the user. So ni lah D guna teorem Pythagoras. So dapat ni lah distance in kilometer. So first same step, calculate FSL, free space loss. Okay, masukkan dalam formula kilometer megahertz, and then okay, kira semua dapat 66.25 dB. So ni no this one no negative. Okay, remember that. Okay, kat sini baru kita letak ni ada tolak. Okay, kita ada PT 10, dah diberi GT, diberi GR, diberi. So masukkan je dalam formula yang ni, and then kita dapat negative 14.25 dBm. PR in dW yang ni lah, ni dBW. Kalau dBm yang ni, so ada dua, kita bagi dua jawapan. So untuk distance kita ambil yang ni. Okay, kalau macam mana kalau kita nak kira apa tadi soalan? Okay, in watt. So nak cari PR in watt, kita nak reverse lah. Okay, kita dah dapat power receive dari sini, kita nak kira dalam watt. So kita guna yang tadi lah, 10 log equal to negative 44.25. Okay, dapatkan semua. Then dapatlah X equal to 37.58 microwatt. So dia power dia memang rendah lah, power dia. Okay, interference and system capacity. Okay, so this apa itu interference lah, tadi kita nak ada interference. Okay, interference okay, ini interference base station, dia send signal. Okay, base station 1, base station 2, base station 3. So at user, okay, dia punya mobile phone akan sebenarnya walaupun maybe this tower ni terletak located far each other, from each other, tapi mobile phone ni akan dapat juga lah signal. So kalau daripada each tower ni, so each tower tu ada yang kuat, ada yang lemah signal tu, tapi dia akan still boleh menyebabkan interference lah. So ni lah interference. So dia dapat, mungkin terdekat dekat BS1, tapi dia ada dapat juga gangguan daripada base station yang lain lah. So itu adalah interference. Okay, interference ni ada dua. Major lah, tu major kind of interference. Okay, ada dua. Yang pertama co-channel interference. Yang pertama, yang kedua adjacent channel interference. Okay, apa bezanya? Co-channel tadi, kalau masih ingat yang lecture yang lepas ada saya ceritakan tentang co-channel. But for adjacent ni yang ni yang sebelah, so cluster bersebelahan. Okay, adjacent, adjacent bersebelahan lah. Okay, interference is the major limiting factor. So ini saya tak ada masalah So ada dua, ni menunjukkan contoh interference lah.
Okay, interference is the major limiting factor in the performance of cellular. So ini antara yang boleh mengganggu lah. Source of interference include another mobile. So ini source interference lah. Tadi ada base station semua kan. Another mobile, same cell, a call in progress in neighboring cell. So boleh jadi interference lah. Base station tadi lah. Or any non-cellular system. Mungkin walkie-talkie ke apalah semua. Yang lain yang ada wave radio frequency yang lain. Interference on voice channel crosstalk. Contohnya user A communicate with user B, user C communicate dengan user D, tapi dia punya communication tu cross each other lah. A dengan yang C pula. Contohnya A dengan C dan D ataupun C dengan A dan B. So dia cross each other lah communication tu. Itu contoh lah. Okay, on control channel, interference lead to a miss and block call due to error in the digital signaling. So ini miss or block call. Kalau ini antara error lah dalam channel, control channel. They are difficult to control, impacted due to random propagation effect. Susah sebab dia memang ada, sentiasa ada interference Kita often locate their base station in close proximity to one another to provide comparable coverage to customer. Kadang-kadang satu tower pun ada menggunakan antena pelbagai daripada pelbagai telekom provider lah. Contohnya Maxis, Celcom, dia letak dekat tower yang sama. Boleh jadi ni lah interference juga. Itu contoh, itu maksudnya lah. Ataupun tower Celcom ada tower sendiri, Maxis ada tower sendiri, tapi dia dekat dekat. Okay, and then co-channel interference and system capacity. Okay, co-channel interference, okay, ni contoh co-channel interference, between signal from this cell, several cells that use the same set of frequency. Okay. Ni contoh, ni satu cluster. Okay, satu cluster. Okay, different cell, tapi dia ada same set of frequency lah. Ada A, B, C sampai G kan. So co-channel ni lah, contohnya F dengan F, itu adalah co-channel. Dia boleh jadi interference sebab dia frekuensi yang sama. So boleh menyebabkan interference. Kalau adjacent yang ni, contohnya adjacent, kalau C dengan E, okay, C dengan G, itu adjacent. Okay, co-channel maksudnya channel yang sama lah. So daripada cluster berbeza tapi channel yang sama. Ni dia boleh contohnya kalau kat sini sel yang ni ataupun signal kat situ, dia akan receive daripada ni lah channel frekuensi yang beza. So boleh jadi co-channel interference. Okay, number of cell which collectively use the complete set of available frequency is called cluster. Ni minggu lepas kuliah yang lepas lah. Okay, so ada A, B, C, D sampai G. So nak kira pun saya dah beritahu the last lecture. Okay, this one sama. Okay, so nak kira guna formula ni lah. N equal to I power of 2 plus IJ plus J power of 2. Okay, so kalau I sama 3, J2, so masukkan je lah, dapat cluster size dia 19. Ni contoh cluster size dia berapa? 3 So ini kita ada 3 in one cluster, 3 cell. Nampak tak? So yang co-channel ni A lah, same frekuensi ni A. Okay, banyak So frekuensi dia ada ni lah A. So first tier ni yang paling dekat lah, yang sekeliling dia. So yang ni A, yang ni sebelah ni lah. So itu adalah first tier. Second tier, yang ni lah yang
luar sikit. Okay, second tire. Okay, so nampak so ini so ni lah ni first tire sebelahnya ni center lah. Okay, first tire, second tire label lah. Okay, macam label lah. So ni third, fourth. So sampai banyak lah. Fourth, third, fourth. Okay, frequency reuse, co-channel interference. Consider only nearby interference. Power decrease rapidly as the distance increase. Okay, so bila distance mobile station from base station dia makin jauh, dia akan power dia akan decrease lah. Kita dah buat kiraan tadi kan, contoh kiraan tadi. Kalau 100 meter, dia punya power dia, power receive tu more than power receive at 10 km. Kita dah buat kiraan tadi kan. Okay. Co-channel reuse ratio. Kita ada formula untuk kira co-channel reuse ratio. Q equal to D over R, dan juga equal to 3n root of 3n. Okay. Distance between. So D tu apa? D adalah distance between co-channel. Distance between co-channel ni tadi lah. Contohnya A dengan A yang ni. Okay. Distance dia apa? Cluster size. Ni dah tahu N. Okay lah. Kalau kita tahu N tadi contohnya 19. Kita just masukkan dia ni. Dapatlah Q dia. Co-channel ratio. Ataupun kita ada distance. Bagikan dengan R. R ni cell radius. Okay. Cell radius. Yang ni lah jarak. Cell radius sama 1 over 3. Contoh. Ni 3. Kalau D yang ni lah. Okay, the distance between 2 point. Okay, having coordinate. So yang ni lah, ni tak apa. So ni co-channel ratio, resolution ratio for some value of N. Okay, kalau N dia 3, kita masukkan formula tadi, kita boleh dapat ni lah. Kenapa dapat 3, dapat 3 juga tadi. So yang ni formula. Okay, kalau N sama dengan 3, dapat berapa? 9 kan? Okay, N 3, 3 darab 3, 9. Okay, betul. Okay, power of root of 9, dapat balik 3. Okay, so kalau N 7, so dapat 4.58. So ni dah ada lah dia punya formula table ni lah. Dia dah masukkan siap-siap dalam table. Okay, so smaller N is a greater capacity. Okay, smaller N, greater capacity. Tu masuk. Okay, co-channel kalau I 1 J0 N, ni satu lah. Sebenarnya dia cluster size ada satu cell je. Tu maksudnya AIJ 3. Okay. Some possible value of cluster size N. Ni lah some possible value 1, 3, 4, 7, 12, 19. Yang biasa kita tengok ni 7 lah. Okay, the three measure of signal quality. Kita nak kira ada power receive divide by power noise. Okay, power receive tadi yang kita nak kira tadi lah, dekat receive dekat receiver lah. Ataupun ni kalau nak tambah interference, so tambah pula P interference plus P noise, bagikan dengan PR tadi. Okay, untuk cellular system ni kita kita nak kalau boleh close as possible, supaya kita nak maximum just below the maximum level lah. Kita nak interference tu dia punya ni nilai ni kurang pada tak melebihi maximum level lah. Good cellular system result interference limited. Lagi kurang interference, lagi baguslah sistem tu. Okay. Okay, kalau interference ni much larger than noise, P noise, kita abaikan power P noise ni, kita just ambil interference terus. Kalau dia much larger lah. Okay.
Okay, so itu je lah untuk interference ni. Okay, nanti kita akan sambung kepada kelas yang seterusnya lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.